Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa shafin Nujib Naija Tutor. Yau za mu kalli abin da ake cewa reflection. A takaice dai menene reflection? Aka ce this is refers to as the bounce back of light ray or beam when in contact with a reflective surface. Abin da ake nufi a takaice shine reflection shine ka kaddara wannan bango ce, sa'annan kai ne anan ga kwallo a gabanka. Idan ka buga wannan kwallon ta dake wannan bangon, me kake tsammani? In hada karfi ka bige ta daga bangon nan, kaga za ta dawo, ko ba haka ba? So ta tafi kuma sa'annan ka ta dawo. So wannan dawon shi muke cewa bounce back, to shi ne ake cewa reflection. Wuta tana da wannan ɗabi'a, amma in za mu duba a haske ita ba ta haske, ina nufin bango baya tare ta, da fata an gane. Akwai wasu kalan materials wanda suke sa haske yayi bounce back, da fata an gane. So wasu irin materials kenan? Irin wannan materials din su ake cewa reflective surfaces. So mu kalli misalin reflective surfaces a yanzu in kana da haske, misali kana da haske ta ga miro a nan, madubi kenan. So idan kana da wannan madubin da ke gidajen mu baki ɗaya, mun duba daga bayansa an yi plating nashi, glass ne. Madubi daman shi glass ne, amma an yi plating nashi daga baya, ma'ana an yi painting bayan shi da silver coat. So wannan bayan da nake zanawa mu dauka shine silver coat din. So kaga in an yi plating glass na silver coat zai zama to abin da muke cewa mirror kenan. Zaka iya ganin kanka a ciki. So idan kai ne a nan yanzu, idan a wannan madubin, idan har ka haska masa haske ya je daki madubin nan, to hasken zai bouncing back. Misali haske ya zo haka ya dake shi, to hasken zai bounce back, da fata an gane. So wannan ne muke cewa reflection. Dawa bouncing back din shi muke cewa reflection. Kuma me yasa yake reflecting? Yana reflecting domin wannan madubin glass din nan ka riga ka yi plating bayansa, ma'ana ka yi painting bayansa da silver. So wannan gurin da kuka ga na zana shine silver plate din, an gane. So mu ce nan ka ce is silver plate, ka yi plating na shi da silver. A dalilin haka zai sa wannan hasken ba zai iya wucewa ba, sai dai in ya dake shi ya juya ba, dalilin wannan silver plate din. Fata an gane. Wannan a takaice shine abin da ake nufi da reflection. Sai aka ce mana types of reflection. Daga nan aka ce muna da regular reflection da kuma diffuse reflection. Menene regular reflection, menene kuma diffuse reflection? Mu kara dauko mudubin mu wanda muka yi amfani da ita yanzu. Misali ga ta a kwance, wannan madubi ce a kwance. So bayan ta yi plate nata da silver coat. Yanzu dai mun san me yasa ake plate nashi da silver coat, domin kai sa haske ya wuce ta baya, saboda ya dake shi zai kuma dawowa. So yanzu kana da wannan madubin a haka. Abin da ake nufi da diffuse regular reflection shine wannan madubin mun kalla, madubin gidajen mu baki da in ka kalle fuskar madubin akwai is very very smooth, da fata an gane. Ma'ana akwai laushi sosai, very very smooth. So a dalilin haka, idan har haske ya zo ya dake shi, an gane, to zai koma haka kai tsaye. So wannan hasken da ke zuwa muna ce masa incident ray. Wannan hasken muna ce masa ray. Wannan da ya koma muna ce masa reflected ray. So reflected ray kenan. So a tsakanin su muna zana wani layi wanda muke cewa imaginary normal line. Na ce masa imaginary normal, fata an gane. So idan kai hakan nan, kaga daga nan za ka samu angle, daga nan ma za ka samu angle. So akwai dokar da take cewa that's law of reflection kenan. Ya ce angle din da ke nan, that's the angle of incidence
is equal angle of reflection. Da fata an gane. So angle na wannan haske mai zuwa daidai ke da wannan angle na haske mai fita. Da fata an gane bayanin. So idan kana da irin wannan abun, kuma sa'an nan in ka lura da saukan wannan incident ray din, kaga da ya tashi sauka, ya sauka akan wannan point din da na zana cycle ko, shi ma wannan da ya tashi fita, shi ma dai ya fara fita daga kan cycle din nan ne, hallo wannan cycle din, ko ba haka ba. Kuma sa'an nan ko da wannan normal din da ya zo, normal line din nan mu kira shi n, shi ma da ya tashi sauka, mun lura akan wannan point din da ya hallo ya sauka, wannan cycle din da azumi ce wannan point din kenan, ga wannan point din. Da fata an gane. So idan kana da abu irin haka wacce ta sa angle of incidence da angle of refraction are equal, kuma sa'an nan dukansu suna kan point daya, they all lie on the same point, so wannan muke cewa regular reflection. Da fata an gane. Wannan shine regular reflection. Sannan na biyu aka ce mana da diffuse reflection. Shi kuma diffuse reflection meye ne? Diffuse reflection shi kuma ana samun shi ne idan kana da rough surface. Kun ga wannan mirror is a smooth surface, kan yadda na faɗa na ce is very very smooth, so zai baka mai regular reflection, zai baka regular reflection, regular. Amma idan kana da surface wacce is not smooth, an gane, wacce is not smooth, za ta baka diffuse reflection. Da fata an gane. Misali ka samu surface kamar haka, kana da surface haka, kaga corner is a reflective surface, amma ai is not smooth, ma'ana bai miƙe, like is not smooth. Kan gane, in mun lura da wannan mirror din, kaga a miƙe take very very smooth. So amma wannan surface da na zana yanzu is rough surface, an gane, rough surface ce. So yanzu in har incident ray ya tashi sauka akai, misali ya sauka anan, an gane, so in ya tashi reflecting, amma da dan yayi reflecting daidai kayan da wannan smooth surface din yayi, shi ina reflection din ba zai zamanto irin na smooth surface ba, zai zamanto a haka, zai kasance a haka. Da fata an gane. So wannan incident ce, wannan reflected. So kun ga za a samu normal daga nan, normal ray. So in normal tana daga nan haka, yanzu zan ma wannan abun adalci. Kaga wannan incident din da ta shigo da wannan reflected din da ta fita, dukkan su ba ɗaya ne ba, an gane. So a dalilin haka, amma kuma dukansu suna da point guda daya wacce muke cewa this point, they all lie at the same point. So point nasu ɗaya ne, amma abinda zai bambanta a nan shine angle din na incidence, kaga ya bambanta da wannan angle na reflection. So here is incident, nan kuma reflection, an gane. So kaga a yayin da wannan angle din nan is equal to wannan angle din, kuma they all lie on the same plane or on the same point, nan kuma abin ya bambanta. Kaga angle din nan is not equal to this angle, amma kuma they all lie on the same point. So kaga abin da ya bambanta su shine me, angle, kuma abin da ya hada su yasa suke da kamanceceniya shine dukan suna da they all lie on the same point. Da fata an gane. So wannan shine bambanci tsakanin diffuse da kuma regular reflection. So wannan zamu ce masa diffuse reflection, ko kuma kana iya ce masa irregular reflection. So diffuse reflection, wannan shine bambancin. So sai aka ce abu na gaba muna da reflection in mirror. Reflection in mirror, aka ce mirror is a reflective material. Kaga suka ce mana glass. Dama na ga muku madubi dama glass ce wacce daga bayanta ana coating nata da silver domin kai hana haske ya wuce ya fita ta bayanta. Domin in haske yana fita ta bayanta, ni da kaiwa mu ya ganin kanmu a madubi ba, amma dan an yi plating bayanta, ni da kai muna iya ganin kanmu daga cikin madubi. So aka ce mirror is a reflective material, aka sa in bracket glass, usually coated with silver from one side. Kun ga bayan da nake kenan, an yi sa mata
an yi painting bangare daya ko kuma ce bayan ta da silver. So ce there are two types of mirror. Aka ce mirror ma muna da su kala biyu. Number one suka ce muna da plain mirror, sa'annan muna da curved mirror. So menene wannan yake nufi kenan? So muka ce mirror madubi kenan, ni da kai duk muna da madubi a gidanmu. So mirror nan yanzu in mun tashi kallon mirror, aka ce muna da plain mirror kuma muna da curved mirror, ko ba haka ba? So mu fara da plain mirror. An ce maka abu plain, kan a ce maka miƙaƙiya, da fatan an gane. So mu ɗauka wannan ita ce plain mirror namu, ga ta a miƙe. So an ce a wannan plain mirror da ka gani a miƙe take, an gane. So wannan lens ɗin mu kira ta misali A to B. So in kai plating bayan ta, shikenan ka samu plain mirror, baka bukatar wani abu. Da fata an gane, wannan shine plain mirror. To curved mirror fa, ana ce mata curved mirror or spherical mirror. So bari mu kira wannan plain mirror. Plain mirror. So a curved mirror ana ce masa curved mirror or spherical mirror. Me yake nufi? Shi ma wani madubi ne wanda aka samo shi daga sphere. Kowa ya san menene sphere. Misali kana da sphere haka, kana da sphere glass, amma sphere din is glass, an gane. So kana da glass wacce is spherical haka, wata an gane. So idan ka tashi yanzu ka zo ka raba shi kashi biyu, ka ga nan bangaren ka samu daya, nan ma ka samu daya, ko ba haka ba? So za ka samu daya daga nan a bangare na daya, bangare hannu na biyu za ka samu rabi makamanta iri daya, the same size, ko ba haka ba? Amma ka kamance da ka raba su, nan a ita ce tsakiyar su. So here is center, ko ba haka ba? Nan ita ce tsakiya. So yanzu idan ka raba su yanzu, kaga za ka samu misali, ko da an ka raba su, kaga daga nan hannun misali za ka samu, bari an dan matsar da wannan, so yanzu in ka raba su, kaga daga nan wannan hannun za ka samu abu kamar haka, ko ba haka ba? Shi kuma ɗayan hannun za ka samu abu kamar haka. Da fata an gane, kaga ka samo mirrors. Kaga nan ya zamanto abu guda mirror daya, wannan ma ya zamanto mirror daya. Daga sphere daya ka samu mirror har guda biyu, daya daga can, daya daga nan. Wannan shi ne abin da ake nufi da curved mirror. Kaga they are curved, ma'ana ba su miƙe ba a miƙe suke ba, kaga su a lankwashe suke, ko ba haka ba? A lankwashe suke. Amma wannan shi kuma fa a miƙe yake, shi muke ce masa plain. Wannan kuma muna ce musu curved. So haka ake samun curve. Kaga dai hallau tsakiyar su nan ne, ko da an ka raba su, kaga da nan ne tsakiya. To yanzu ko da bayan mun raba su, nan ne hallau ita ce tsakiyar, nan ma tsakiyar ta nan ne. Da fata ana ganewa. So wannan shine bayanin. So yanzu a curved mirror din suka ce mana the curved mirrors are the concave and the convex mirror. So menene wannan concave da convex mirror din? Bayan mun samu daga sphere mun samu mirror guda biyu, aka ce mana wayannan curved mirror din they are concave and convex. So a cikin wannan ɗayan da wannan na biyun, wanne ne concave wanne ne convex? Idan har ka samu ka iya raba spherical glass kashi biyu, ka kana da curved mirrors. So idan na zo yanzu sai na adding silver daga wajen wannan, na sa silver daga baya domin kar haske ya iya wucewa, an gane? Domin kar haske ya iya wucewa, sai na sa silver daga baya. To ina yin haka, wannan ta tashi daga zama, za ta zamanto abin da muke cewa concave, domin na sa mata silver daga baya. Wata an gane? So kaga idan har kana tsaye daga nan, haske ta zo ta taba nan, kaga ba ta iya wucewa ta wannan gurin silver ba, sai ta yi me? Sai ta dawo baya. Da fata an gane? So dawowa bayan shi muke cewa reflection, wannan zai zamanto incidence. Wannan takaitaccen bayani ne. So amma idan kuma wannan ne fa,
shi kuma convex kaga in na zo na sa silver coat daga cikinsa shi kuma to zai zamanto me convex. da fata an gane. So wannan ya zamanto convex mirror. kun ga bambancin ko? So shi kuma wannan mutum ne zai tsaya ko kuma zaka hasko haske daga nan in ya zo ya daga wannan glassing kaga nan ka riga kai coating nashi da silver, so haske ba zai iya wuce nan ba sai dai me in ya daka ya koma baya. da fata an gane jawabin. So wannan shine abin da ake cewa convex mirror da kuma concave mirror, kuma mun ga yacce ake samu su. Alaikum salam. Kuma mun ga yacce ake samu su, da fata an gane. So yanzu tafiya ga na gaba suka ce mana amma ga ƙarin bayani. So bayan mun iya samu wa'annan mirrors da convex da concave, nan kaga length ne ko, daga nan zuwa nan mu ce A to B is the length. So wannan length din A to B muna ce masa aperture, da fata an gane. So mu ce length AB is equal to, muna ce masa aperture RE. So sa'annan wannan tsakiyar kun ga center, na ce nan center ce, tsakiya ce ko. So kana da C daga nan muna iya label nashi a C. Nan ma dai abu ɗaya ne, nan ma C ne, nan ma length nashi A to B din ita ma hallau sunan da dai aperture, da fata an gane. So wannan C din, wayannan C din kenan muna ce musu center of curvature. So C is equal to center of curvature sannan distance din da yake daga nan, misali kaga akwai tazara daga nan zuwa nan misali, an gane. So tazaran da ya kama daga nan zuwa nan, a tsakiyar tazaran akwai abin da muke cewa focal point, so wannan muke kira F, an gane. So yanzu F namu, F is equal to, so mu ce F is equal to focal point. da fata muna tare. Focal point. Sa'annan wannan ƙarshen gurin nan muna ce masa pole. So dan zaka iya ce masa P, which is pole. da fata an gane. So daga nan kuma nan ne inda zaka sa maybe inda object naka zai tsayawa, duk da ban fara ba, amma nan gurin zai zama to gurin tsayawan abin da kake so ka haska a madubi. So nan gurin muna iya ce masa principal axis. So principal axis, fata an gane ba sai na rubuta ba, principal axis. Haka zalika nan ma duk abin da wannan yake da shi convex shi ma yana da shi. Kaga daga nan in har nan ne center nashi, kaga shi ma focus nashi, focal point nashi shi ma yana nan gurin. rabin center of curvature shi ma zai baka focal point, shi ma haka zalika zuwa nan za ka samu principal axis naka, principal axis. Allah wannan ma nashi is still the pole. So da abu iri ɗaya ne, da fatan mun gane. So wayannan su ne bayanai akan concave da convex. Kuma sa'an nan kaga tunda an ce maka nan, mun dawo kan wannan wanda ya haifar da concave da convex. Kaga daga nan zuwa nan baki daya zai baka center, which is diameter, ko ba haka ba? Shine muka ce to tazara daga nan zuwa nan kawai me zai baka? Kaga zai baka radius. Daga nan zuwa nan ma zai baka me? Zai baka radius. So kaga yanzu in ka tashi neman radius a concave da convex, yanzu kaga kenan tazaran da ya kama daga nan zuwa nan shi ma daidai yake da me? Da radius, an gane. Haka zalika in ka ce daga nan ne ma zuwa nan shi ma dai hallau radius ne. kaga dai kan abu ne ka ce daga nan ma hallau har zuwa center din, an gane, shi ma radius ne.
tunda da nan center ce ai, nan gurin C ce center, ka tara daga nan zuwa nan is R, daga nan zuwa nan ma is R. Da fata an gane. So wannan a takaice shine jawabin. So sai mu je ga ta gaba. Aka ce image formation by mirrors. Gashi anan, image formation by mirrors, ma'ana yanda madubi yake forming image, yadda ni da ke muke iya ganin junanmu, muke iya ganin kawunanmu a cikin madubi. So ya madubi yake aiki, mu fara amfani da plane mirror, mu ga yacce plane mirror take forming images. So bara mu share wayannan. So yanzu muka ce image formations. So image formation. So ya madubi yake forming image. Yanzu mu dauki plane mirror for instance. So aka ce image are formed by mirrors when they cast light on the mirrors. When they cast light on the mirrors, the image form can be either virtual or real depending on the circumstance of formation of the image. Abin da ake nufi anan shine kana iya samu kaga kanka a madubi idan har kai providing object din shine kanka. In baka zo gaban madubi ba, ai kaga madubi bai zai haska ka ba, amma domin kaga kanka a gaban madubi, ko kuma in ce a cikin madubi, sai ka kawo kanka gaban madubi. So kanka nan kai ne object, an gane. Kuma sa'an nan baka iya ganin kanka a cikin duhu, kana bukatar me haske. So haske yana bukatar ya haskaka ka domin ya nuna wa madubi, shine muka ce cast light on the mirrors. So hasken da zai haskaka ka sai ya nuna wa madubi kana gaban sa. So madubin da ya zara ya ganka sai ya producing image naka. Kuma image naka da nawa duk mun tsaya a gaban madubi, ba wai a fuskan madubi muke ganin kan ba kuma a gaban madubi, a'a, image namu muna ganin shi is formed at the back of the mirror, an gane. So mu kalle shi ake formation na image daga nan. So mu dauka kana da plane mirror, an fara da plane mirror. So wannan plane mirror ce wacce mun riga mun yi bayani a baya. So an yi coating nata da silver daga baya domin kar a samu haske ya samu ya wuce da baya, saboda in ya daka ya dawo baya as ya reflecting. So yanzu idan misali akwai object daga nan, an gane, in object ya tsaya gaban madubi, domin madubi ya haskaka shi, ka muna bukatan haske. So in haske ya zo yanzu ya haskaka wannan object din, abin da zai faru shine da zarar haske ya taba wannan object din zai tura ray, straight ray, ya zo ya taba madubin da fari, an gane. So gashi ya tura shi. So zara ya taba wannan madubin, abin da zai faru shine madubin zai bouncing back at the same instance, kuma at the same lane, zai turo da hasken baya, an gane. Amma kafin hakan ta faru zai bada information, kuma zai bada signal a bayan madubi, a bayan sannan kenan, wannan bayan nasa sai ya bayar a bayan madubi, ya ce to image is about to be formed, an gane. Image za a hada image. So sai ya bada signal ga bayan madubi. Abin yana faruwa a dakika ne, baka ma iya sanin sanda ya faru, amma hakan bayan take. So da zarar wannan ya faru, another ray zai kara sakewa, haske zai kara haskaka ka. So zaka sake ray directly zuwa ga mirror din nan, an gane. So ga ray din ka sake, so ya za taba mirror din nan, an gane. So da zarar ya taba wannan mirror din, tunda ka san hasken ba zai iya wuce baya ba, me kake tsammani zai faru? Kaga zai bounce back, ya dawo, ko ba haka? Wannan shi muke cewa reflection. So zai dawo da zaran ya taba wannan madubin, kafin ya yi reflecting, yana taba wannan madubin, tunda baya iya ya wuce, ya karya ya wuce, sai dai dawo baya. Amma yana taba madubin nan daga nan baya, yana taba wannan, to zai sending signal, ce to image is about to be formed, sai ga wa bayan nan Allah, an gane. So kaga ya reflecting, ya bar signal.
halla idan kuma a ce ya sake misali ray, kaga ɗan ray sun zamanto fiye da ɗaya muna ce musu beam. So ya sake wani direction din, kaga ya zo ya taba nan, so yana taba kafin ya reflecting shi ma zai tura da sako dai, tunda baya iya wucewa baya sai ya yi reflecting. So gashi ya yi reflecting, kaga inda aka yi forming image yanzu an samu image is formed daga nan. So from the back of the mirror shine kake samun formation of the image, an gane, daga bayan madubi kake iya forming image naka, an gane. So gashi kai forming image naka. So akwai abin da nake son yin bayani akai kadan. Wannan ray din da muke gani, wannan hasken da ake cewa kai releasing, so muna ce masa ray. So ray is the direction of light traveling. So idan haske na tafiya a wannan direction din, so muna ce masa ray, ga guda ɗaya ne. Amma sun fi ɗaya, misali kaga sun kasance 2, 3 har zuwa 100, to ba ka ce musu ray ba, amma sai ka ce musu beam. Fata mun gane, sai ka ce musu beam. So wayannan beam din ko kuma rays din nan muna da su kala uku. Muna da parallel ray, irin wanda na zana muna ce masa parallel ray. Fata an gane me yasa suke parallel, kaga tafiyan wannan da wannan duk tafiyan su daya, an gane, direction nasu daya, kuma sa'an nan tsakanin su akwai tazara da distance din nan. So muna cewa wannan parallel ray. Akwai sa'an nan convergent da kuma divergent beam ko kuma rays. So menene divergent da convergent? Su ne wanda in sun zo, misali in sun zo mace divergent, shi misali in ya zo hakan nan, in sun zo mu ce ga daya ga biyu, wayannan biyu sun isa. So in sun zo sun daki surface za su yi reflecting back, za su koma, wannan zai nemi hanyarsa, haka zalika wannan shi ma zai nemi hanyarsa, an gane, ba sa haduwa, za su yi diverging. Shi ne muke cewa divergent beam. Shi kuma convergent, shi in ya zo ya daki reflective surface, misali madubi ko wani abu da zai sa ya reflecting, zai tafi haka. Haka zalika idan makamancin shi, so mu ce wannan shine zuwansa, wannan shine fitansa. Haka zalika idan makamancin sa ya zo, shi ma ya daki reflective surface din, shi ma zai bouncing back. So in ya tashi bouncing back sai ya je ya hadu da wancan reflected one din, an gane. So za su yi converging a nan. Wannan kaga so sun yi diverging, kowa ya nemi hanyarsa, amma wannan sun yi converging a yayin da wannan suka yi diverging. So wannan shine takaitaccen bayanin. So yanzu tunda mun san cewa image will be formed at the back of the mirror, an gane, ga fa inda object din yake, ga kuma inda aka yi forming image. So kai da kake viewer, kai da kake so ka kalli kanka, ga inda zaka ga kanka daga nan. So you have to, yanzu ga inda image naka will be formed. Da fata an gane, image naka is already formed here, amma kai ga inda zaka gan shi, daga nan zaka gan shi. So kai sai ga kanka daga nan. Fata muna tare. So this is how image is formed in plane mirror. Plane mirrors. Wannan shine. Okay, bayan mun ga in plane mirror, to mun ga in curve mirror. Kaga a curve mirrors ko spherical mirrors muna da concave lens kuma muna da convex lens. So ya ake samun image formation a concave? Mu fara ganin concave. So concave mun san shi ma is a curve mirror wanda an yi plating nashi daga waje, ko ba haka ba? So mu ce gashi anan, so an yi plating nashi da silver daga baya, kaga ba zai bar haske ya wuce ba. Kuma mun san nan na yi bayani a baya, nan is center of curvature. So daga nan haka zuwa nan, a tsakiyar center of curvature kana da focal point which is F. So daga baya nan kana samu principal axis naka. So principal axis nan muna daukan shi gurin da zaka sa object naka, da fata an gane. So idan na sa object daga nan, misali yanzu a ce wannan shine object din, an gane, misali a ce object na yana daga nan haka, yana daga nan haka. So wannan shine object nawa, imaginary object. So in na sa object daga nan yanzu, kaga object na yanzu zai tura ray, ko ba haka ba?
so zai tura ray. That means in haske ya haska shi zai tura ray direct, zai je abu na ɗan sai bara mu rage tsayinsa. So zai tura ray, zai je haka, in yaje zai taba madubin nan, kaga ba zai iya wuce baya ba, to me zai yi, zai dawo. So da zarar ya taba wannan zai dawo, zai dawo nan. Haka zalika idan ya sake wani, idan wannan aka saka shi ma da ya je ya tabi madubin shi ma zai dawo kan focus, zai dawo. An gane? So inda akwai wasu ma daga nan da aka sake rays din, kaga tunda da a more than one, so za mu kira shi beam. So wannan sun dawo, so nuna alamun sun yi reflecting back. So wannan sun tafi, zaran ya daka zai dawo kan focus point din nan. So gashi alamun ya dawo. Haka zalika idan akwai wani daga nan wanda ya sake yana dukansa zai dawo kan focus, dan ba zai iya wuce baya ba. So all these are reflected. Da fatan muna ganewa. So haka ake samun image formation a concave. So image will be focused at this focal point. Da fatan an gane. So anan zaka samu image formation a concave mirror. So concave. So idan kuma convex mirror gare ka fa, convex mirror mun riga mun san shi ma kan concave ne, amma kuma shi cikinsa aka yi plating. So kana da abu kamar haka, an yi plating cikinsa, ko ba gaba da an yi plating cikinsa, ka san nan is still your center of curvature. Shi za mu dan zana shi daban kaɗan daga wannan, ba mu zana shi abu haka, yawa. So kaga nan gurin an riga an yi plating nashi, ko ma'ana haske ba iya zuwa ya wuce nan. An gani? So haske ba iya zuwa nan. So ga tunda haske ba iya zuwa nan, kuma gaban nan kasan glass ne, that's nan gurin kasan glass ne. So in kana so ka haska abu sai ka kawo shi daga wannan gaban. An gani? Ba daga nan ba, dan nan ko ka kawo ba abin da zai haska. So a dalilin haka principal axis na, ko kuma in ce gun da za mu sa object zai kasance daga nan gaban. So daga nan gaban kana da principal axis. Alaikum salam. So kana da principal axis naka daga nan gurin. Fata an gane? So nan ne ni da kai za mu so mu sa object. So ga object din anan, kaga nan dai hallo zai kasance focal point naka. So you still remain your focus. So in har haske haska wannan object din, me zai faru? Zai sending ray, ko mu ce beams din da is more than one. So da zaran ya sending nashi haka, kaga ba zai iya wuce nan ba domin ka riga ka yi plating baya, amma me zai yi reflecting. So kafin ya reflecting din nan za a tura signal zuwa ga wannan focus din, focus point din nan. So za nuna masa to image is about to be formed. So nan zai reflecting back, zai koma haka. Haka zalika idan da akwai wanda ga nan, shi ma yana taba wannan zai sending signal ga nan, shi ma zai yi reflecting back don ba zai wucewa ba. So haka zalika wannan ma daga nan haka zai zo yana taba nan, shi ma zai bada signal ga wannan focal point din, shi ma zai reflecting back. Haka zalika wannan ma zaran ya taba zai bada signal a nan, shi ma zai reflecting back. So haka ake samun image formation a convex mirror. So wannan na convex ne, convex. So akwai dokan da ake cewa in mun lura da wannan formation of image din, kaga image will be formed here, image will be formed at this focus point, shi ma a wannan focus din. So amma image din nan, will it be virtual or real image? Me yake nufi da virtual or real image? Akan wannan concave da convex din nan, in ka lura da reflection din abin nan, reflection na wannan ray din, kaga sun yi reflecting haka, sun yi reflecting sun fita waje, ko ba haka ba, away from the center of curvature and away from the focal point. An gani? So in har ka samu reflection irin wannan, reflection of rays away from the center of curvature and from the focal point, to image din da zaka samu usually will be a virtual image. Da fata an gane? Will be a virtual image. And because why will it be a virtual image? It will be a virtual image because
the center of curvature and the focal point will all be negative. What I'm getting, they will be negative because the reflected ray, one again reflected in is moving away from center of curvature and from the focal point. Shine dalili. So kaga yanzu convex mirror is likely to give you a virtual image, always virtual. That means not real. Da fata an gane. So coming to in ka dawo kuma a concave din nan, in ka zo da concave shi kuma kaga rays din suna dawowa towards the direction of the focal point. Allura towards this direction, they are coming back towards this direction. And the center of curvature din nan, the center of curvature is towards the direction they are coming and towards the direction of the focal point. So if you have ray coming back towards the direction of the center of curvature and the focal point, then both the focal point and the center of curvature that's to positive. Da fata an gane. So idan haka samu ray din suna dawa towards focal point, the center of curvature, to both of them will be positive. Again, so the image they are likely to produce is a real image. Amma shi convex is always virtual image. Amma kuma kana iya samu wani instances a shi wannan concave din wanda yana iya baka either positive, that's real image, or virtual image. Amma shi wannan convex in sai dai baka virtual image always. Wata an gane, wannan shi kuma yana iya baka real image ko virtual image. So wannan su ne. So coming to shi kuma plane mirror ya ake samu yayi producing virtual image. Plane mirror yana producing virtual image ne, that's image that are not real image that are not real, muna ce musu virtual. Me yasa ake ce musu virtual? Ana ce musu virtual domin you cannot capture them on screen. Misali ne, mu kalli misali ne, kana da plane mirror haka. So wannan plane mirror don ka ganta a miƙe take, sai ka samu ga object naka daga nan, ko ba haka ba. So sai sending first ray na shi da yadda ka sai ya koma, ko ba haka ba. Kaga kana da incident ray, kana da reflected ray daga nan. So idan ya kuma aiko turo da wani yadda kaga zai koma. Makaddara ya turo beams din kayan guda uku haka misali, kaga zai koma. Kaga yanzu daga ganin wannan ka san da a divergent beam, na ya bayanin shi a baya. Me divergent beam? Kowannen su bayan ya da kaya ne ma hanyarsa. Kaga wannan hanyarsa daban, wannan shi tafiyarsa daban yake, wannan tafiyarsa daban. So idan har ka samu irin wannan rays din a irin wayannan beam, divergent beam suka yi incidenting akan plane mirror, kaga da zarar wannan ya daga zai bada signal a bayan mirror din, wannan ma shi ma zai turo signal nashi, wannan ma zai bada signal nashi. An gane? So za su bada signals. So this will be giving a signal, wannan ma will be giving its own signal, so wannan ma will be giving its own signal. So za a samu image formation daga wannan bayan. So image will be formed here. So amma wani kalan image ne wannan? This image will be a virtual image. So wannan image is what? Virtual. Me yasa ta zama virtual? Because wa'annan rays in they are divergent beam. An gane? Shine dalilin. So idan kana so ka sami real image formation by plane mirror, kuma ya zaka yi? Kawai abin da zaka yi shine sai ka canja incidenting beam din. In har ka samu convergent beams kai incident akan plane mirror, zaka samu real image formation. So yanzu mu gani. So ga image nan, ga ray anan ya incidenting, gashi ya koma. So idan kana da wanda daga nan ya incidenting, ko gashi nan ma ya koma, kaga sun haɗe. So komawan wannan da komawan wannan sun haɗe a guri ɗaya, kaga sun yi converging kenan. So mu ɗauka kana da su kaman guda biyu haka. So wannan ya incidenting, wannan ya yi so kun ga yanzu domin mu samu real image formation by plane mirror. So ga plane mirror daga nan misali,
wannan plane mirror, in kana da plane mirror, so sai ka samu ray incidenting akai sai ya koma ya reflecting, so sai ka kara samu wani ya incidenting ya reflecting, kaga ya reflecting ya incidenting. So irin wannan da suke incidenting haka su yi reflecting, das muna ce musu convergent beam, suna converging at the same point, kaga duk suna dawa su haɗe, ba irin wannan in sun zo sai su rabe ba. Fata an gane. So irin wa'annan beam din su suke forming abin da muke cewa real image. So za su yi sending signal anan. So akwai nan gurin wannan point din, so anan za mu samu image formation. So image will be formed at this point. So here is where the object will now be formed. So kaga wannan image becomes a real image at this instance, or one is a virtual object. So muna ce musu virtual because they cannot be collected on a screen. An gane? An ce maka virtual image is virtual because it cannot be collected on a screen. Shi ne dalilin. Ba haka iya karban sa akan screen ba. So yanzu wannan convergent beams sun kaga duk sun zo sun yi converging a wannan gurin. So in ka samu convergent beam hakan nan za ka samu formation of abin da muke cewa real image. If the beams are converged, you have real image, amma if they diverge kana da me virtual image. To zuwa ga abu na gaba aka ce mana mirror formula. Menene wannan mirror formula din? Mirror formula. So me mirror formula muna da abin da ake cewa 1/f is equal 1/u plus 1/v. Wannan shi ake cewa mirror formula. Wannan u din tana nufin object distance, v tana nufin image distance, wannan f tana nufin focal length. So wannan a takaice shine mirror formula. Sai a gaba na gaba aka ce mana muna da magnification. Menene magnification? Magnification aka ce the ratio of obtained image distance to that of object distance, or the ratio of image height to that of object height. Abin da ake nufi da magnification anan shine mu ce magnification that's capital letter M, tana nufin magnification. Aka ce is the ratio of obtained image distance. Image distance shine v all over object distance u. Wannan shi muke cewa magnification. Aka ce ko kuma yana iya kasancewa so is still equal to height of image, so hi, an gane, all over height of object, ho. So wannan baki ɗaya suna nufin magnification. Da za ka yi amfani da shi ne based on the kind of question da aka baka. So wannan shi ne takaice abin da ake nufi da magnification. So zuwa gaba abu na gaba sai suka ce mana okay, examples. Sai ga examples anan aka ce mana an object 10 cm high, kaga mu ce solution daga nan, solution aka ce object 10 cm high, ana nuna maka tsayin object din. So sai mu ce height of object, which is ho, is 10 cm high, 10 cm. An gane? Sai aka ce kuma is 50 cm away from a concave mirror. Ma'ana object distance kenan, that's tazaran object din daga concave mirror yanzu is 50 cm. So u is equal to, kasan u din nan ita ce object distance, so is equal to 50 cm from a concave mirror. Ko aka ce concave mirror of 20 cm focal length, so focal length is 20 cm na concave mirror din. So small f
is equal to 20 centimeter. 20 centimeter. Tambayan ta ce find the image distance, number 1 kenan. Find the image distance and magnification. Abu guda abin da zaka nema kenan. So image distance, menene image distance? Kaga is v. What is image distance? Santa ba. So it's a question mark. Aka ce mana magnification, capital M. Ita ma kaga ba mu santa ba. So ita ma question mark. So yanzu domin mu samu wannan v din da fari ya zamu fara, sai mu yi amfani da abin da muke cewa mirror formula, wacce ga ta a sama. So kaga 1 over f is equal 1 over u plus 1 over v. Wata muna ganewa. So kaga f din nan is focal length, wacce gashi sun ba mu sun ce is 20 cm. U din nan is object distance, wanda gashi sun ba mu sun ce mana is 50 cm. So v ne ba su ba mu ba. Kaga zamu iya substituting f da u tunda muna da values nasu. So kaga yanzu zai zama to 1 all over menene f din 20 cm, sai ka 20 is equal 1 all over u now is object distance, so my object distance now is 50, so we count 50 plus 1 over v. Kaga abin da nake nema v ne. So me zan yi? Domin fara zan kori 1 over 50 daga jikin 1 over v. Fata an gane. So zai dawo nan, ko kuma zai dawo daga bayan wannan sashi ya zama to haka. So da zaran kai haka kaga ko ba ce maka akwai plus a gaban wannan ba, ka san akwai plus. So da zaran plus ya tsallake equality sign ya dawo hannun hagu, zai kuma minus. So ga 1 over 20 naka tun dama akwai ta nan, kaga wancan ta tsallako ta dawo na ta zama to minus 1 over 50. Kaga ka bar 1 over v a can plus 1 over v. So ba sai ka sa plus ba, da zaran kowa ya gani ka san akwai plus a gabansa. So yanzu anan me za ka yi? Kana da 20 kana da 50, sai ka nemi LCM nasu. So sai ka yi haka. So me LCM na 20 da 50, yanzu sai ka nemi karamar lamba za ta iya shiga nan, biyu za ta shiga. In ta shiga 20 kana da 10, in biyu ta shiga 50 kana da 25. Biyu tana iya shiga 10 ta baka 5, amma ba ta iya shiga 25 sai ka da 25. Kaga nan 5 tana iya shiga, 5 za ta shiga 5 so 1, 5 za ta shiga 25 so 5. Kaga za ka iya kawo 5 so za ta shiga nan, ka dawo da 1 ka 5 za ta shiga nan so 1. Ka gama. So in kai multiply wannan baki ɗaya me za su baka? Kana da 2 times 2 times 5 times 5. So kana da 100 a takaice. So LCM na wannan is 100, sai ka kawo 100 daga nan. So in ka ce wannan 100 din divide by wannan 20 din me zai baka? Zai baka 5 ko? 100 divided by 20 zai baka 5. So 5 din da ka samu sai ka yi times wannan 1 din. So 5 times 1 zai kara baka 5, so ka kawo 5 naka daga nan minus 100 divided by 50, kaga zai baka 2, zai baka 2. So 2 din da ka samu times 1 din saman nan, kaga zai kara baka hallau 2. So zai zama to 5 minus 2. So 5 minus 2 yanzu is 3 over 100, ko ba haka ba? 3 over 100. Amma kamar mance ga 1 over v daga gaban su baki daya. So is equal to 1 over v. So domin nima v yanzu kaga ina iya cross multiply, wannan yazo nan, wannan yazo nan. Kaga zan samu me 3v is equal to 1 times 100 zai kara baka 100. So v kawai nake nima ba 3v ba. Kaga sun yi dividing both sides by me by 3. So nan by 3, nan ma by 3. Kaga wannan zai tafi da wannan. So v yanzu is equal to 100 divided by 3 me zai baka? Kana 33.3 centimeter. An gani? So yanzu ko ba a sama plus a nan ba, ka san akwai plus, so ba sai ka sa ba. So tunda kaga ta zo ta plus ba minus ba,
so za mu ce wannan image din is real, an gane, is real image don ba ta zo da minus ba. Da ta zo mana da minus za ta zama to virtual image, amma tun da plus ne a gaban ta, so is a real image. So na kira ta real image. Fata muna ganewa. Sannan tambaya ta gaba ta ce magnification din zamu nema. So yanzu da mun neman magnification mai zamu yi, amma dawo mun san magnification dama m is equal to v over u, ko ba haka ba, kana da v over u which is still equal to hi, height of image, over height of object. So mun tashi substituting anan, kaga muna da v, hallo muna da u, muna da h, ba mu da hi, wannan ba mu da shi, ba su ba mu ba, amma sun ba mu height of object. Kaga sai mun je mun nemo wannan hi din ma kafin za mu iya nemo magnification. Da fata an gane. So sai mu nemi hi, da ganin za mu nemi hi, kaga za mu ɗauka wannan equation din kawai, wance wannan portion din mun ɗauke nan kawai. Kaga v namu mai ce ita muka samu yanzu na matsayin 33.3 cm. so yanzu kaga na da 33.3 cm all over. Menene u na object distance, ina da shi wata gata anan is 50. so sai ka sa 50 ɗinka daga nan da kasansa is equal to me height of image, baka da shi sai ka bar shi a matsayin height of image. za ka nemo height of image all over. menene height of object naka? Height of object naka gashi daga nan sun ce maka is 10 cm, so za ka sa 10 cm. so in ka ce wannan, in ka yi cross multiply daga nan ka samu 10 times 3.3 which is 3 is equal to 50 times hi zai baka 50 hi. so in kai dividing both by 50 domin ka samu height of image, divide by 50 daga nan ma divide by 50, kaga 50 na da 50. so abinda za ka rage da shi shine 333 divide by 50. so ka kana da 6.666. so yanzu height of image is equal to 6.666. so let's approximate, za ka samu 6667 cm. so wannan shine height of image naka. da fata an gane. so yanzu da muka samu magnification, kana iya zuwa ka dauki ida okay. so muka ce nan is 6.66. sorry, so let's not approximate, but at 6.66 cm. so abinda muke nema yanzu is magnification. so tunda magnification kake nema, magnification kana iya dauka wannan v over u din ka nemo magnification, kuma hallo kana iya dauka wannan hi over ho din ka nemo magnification. so yanzu bara mu share nan baki daya tunda mun gama da nan. so yanzu magnification daga nan, so zan yi amfani da m is equal v over u, da fari v over u. me zai bani? kaga v nawa already na samu shi a matsayin, mun share shi yanzu nan. let's go back. so mun samu v a matsayin 33.3 cm. so let's say muna amfani da m is equal v over u. so mun samu v a matsayin 33.3, ko haka ba, all over. kuma u namu dama asali ga tana is 50 cm, so over 50 cm. so in kai dividing 33.3 by 50, za ka samu 0.666. so shi magnification ba shi da unit 666, wata gane ba unit. so idan kuma na yi amfani da magnification
na amfani da wannan hi over ho, that's height of image, hi all over height of object, ho. Me za a samu kenan? Menene height of image din? Height of image ga shi maka samu yanzu nan, which is 6.66, ko ba haka ba? So mu sa height of image daga nan is 6.66 all over height of object, wannan ho din. So me height of object? Height of object ga shi sun ce mana is 10 cm, so sai mu sa divided by 10. So me zai zama to answer namu kenan 6.66 divided by 10 kana da 0.666, 0.666. so shi ma ba unit, kaga answer duk ɗaya ne. duk wanda ka amfani da shi zai baka magnification. So zuwa ga tambaya ta gaba, aka ce da mun example, an object is placed 10 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm, find the image distance. So yanzu abin da suke nufi anan shine, so bara mu ce solution daga nan, raba nan haka. So ga solution namu daga nan, solution. So aka ce mana an object is placed 10 cm in front of a concave mirror, ma'ana tazaran objects in the concave mirror din is 10 cm. kaga wannan ya zama to object distance kenan. So u namu, u is equal to 10 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. So shi mirror din yana da focal length 15 cm, that small f is equal to 15 cm. Wata an gane? Aka ce find the image distance. So musan image distance, which is v is equal to the image distance, so shi aka ce mu nemo. So yanzu ya zama kenan, so sai mu amfani da mirror formula, kaga which is 1 over f is equal 1 over u plus 1 over v. So muna da f, muna da u, saura v ko, sai mu substituting kenan. 1 over f namu is 15, so 1 over 15 is equal 1 over u namu is 10, so over 10 plus 1 over v. So v namu mu sani ba, so zamu dauke wannan daga nan domin mu samu 1 over v is standing alone. kaga wannan zai dawo daga nan kenan. kaga kuma is positively charged, is positive, yana da positive sign, so in ya dawo can zai koma negative. So 1 over 15 zai koma minus 1 over 10, kaga daga can akwai 1 over v, so 1 over v. So yanzu tsakanin 15 da 10 me zai zama to LCM ne? So kana da 15, kana da 10, kaga nan ka sa 2 as the smallest, zaka da 15 daga nan, kana da 5 daga nan. So in ka sa 3 daga nan, zaka sa 5 daga nan, zaka sa 5 daga nan. So in ka sa 5 daga nan, kana da 1, kana da 1. So kaga daga nan LCM tsakanin 15 da 10 is 30. da mun ka ce 5 times 3 zai baka 15, 15 times 2 zai baka 30. So nan kana da 30. So LCM naka is 30. So yanzu 30 divided by 15 kana da 2. 2 din da ka samu times wannan 1 din ka kana da 2 hallau. So ka kawo 2 naka minus 30 divided by 10 kana da 3. 3 times 1 kana da 3. So sai kawo 3. So yanzu gashi an ce maka is equal 1 over v. Kuma gaba. So 2 minus 3 kaga kana da minus 1 daga nan. Minus 1 over 30 is equal 1 over v. So za mu yi cross multiply yanzu. So kaga wannan zai je nan, wannan zai je nan. So yanzu kaga kana da minus 1 times v zai baka minus v is equal to 30. 30 times 1 zai baka 30 cm. So kaga yanzu therefore v
kaga akwai wannan minus din. So minus din bai kamata a ce yana tare da v ba, amma value na v which is 30. So yanzu kaga v is equal to minus 30 centimeter. To da kaga wannan minus din yana nufin wannan image din is not a real image, is a what, virtual image, abinda ake nufi kenan. So zuwa ga tambaya ta ƙarshe, bara mu share nan baki daya. Alright, so yanzu tambaya ta ƙarshe ce example, the image of an object in a convex mirror is 4 cm from the mirror. If the mirror has a radius of 24 cm, find the object position and magnification. Yanzu abin da ake nufi anan shine kana da convex mirror, kuma aka ce the object in front of the image of an object in a convex mirror, the image of an object in a convex mirror is 4 cm. That's the image. Gani image distance kenan is 4 cm. So you can say image distance, which is v, is equal to 4 cm. Fata ana ganewa. Sana aka ce from the mirror, if the mirror has a radius of 24 cm, so radius of the mirror is 24 cm. So aka ce find the object position, mana ka nemo object distance din suke nufi, baka sani ba. Sannan suka ce and magnification, shi ma magnification za ka nemo shi ma dai halau ba mu san shi ba. So and magnification a guda bin da zamu nema kenan. So mun yi amfani da mirror formula, muka ce 1 over f is equal 1 over u plus 1 over v, ko ba haka ba. Kaga muna da v wanda suka ce mana is 4 cm, sun ce mu nemo u, ma ba su ba mu f ba. To menene f? za mu je mu nemo f. So f sun ce mana muna da radius which is 24 cm, kuma sun ce mana wannan mirror din is a convex mirror. So mu gwada zana convex mirror, mun san cikin ta is plated daga ciki. So daga nan ka san muna da radius na, muna da center of curvature, sorry. So center of curvature, ko ba haka ba. So haka zalika zuwa nan. So kaga tunda nan center of curvature ne, muka ce tsakiyarsa kana da me focal point, kuma tazaran da ya kama daga nan zuwa nan, da spool din nan, kana da small f which is focal length. An gane? So yanzu sun baka cewa kana da r which is 24 cm. So menene wannan r din? Kama mance tazaran na ce muku r shine radius, ko ba haka ba. Haka tazaran da ya kama daga wannan center of curvature din har zuwa nan karshe shine r din. Fata an gane? So kaga tazaran da ya kama daga nan, kaga abin da ya kama daga nan haka har zuwa karshen nan, tazaran is the radius. So kaga wannan radius din tazarar ce, ta tazaran. Amma a tsakankanin radius din yanzu mun dauko ta abu kamar haka, tunda mun ce daga nan zuwa nan ita ce radius, baki ɗayanta is radius, ko ba haka ba. amma yato in ka dauka a tsakiyar radius din, ai ga wannan f din focal point din nan, an gane? So kaga kenan ita focal point tana tsakiyar radius, ita ta raba radius kashi biyu, ka gane? So tazaran da ke tsakanin nan da nan din shine focal length din karamar, an gane? Kaga kenan focal length din nan, wannan focal length din sai ka same ta guda biyu, za ta baka radius guda daya, an gane? So sai ka samu wani irin ta daga nan, za su baka radius guda daya. Fatan mun gane jawabin. So yanzu in kana da focal point na daya plus da nan kana da focal point daya, nan ma kana da wani daya, ka guda biyu kenan, plus another focal point, za su baka me radius daya, da za su baka wannan radius din. Shine jawabin a takaice. So wannan shine. So kaga yanzu sun ba mu radius din,
amma mu kuma a formula mu focal point muke amfani da shi ba radius ba. Kaga za mu je mu nemo focal point. So in mun dawo nan baya, kaga focal point plus focal point zai baka me 2 focal point, sorry 2 focal length. 2 focal length is equal to r, ko ba haka ba? So abin da kake nema f ne amma sun baka r. So yanzu kaga sai kai ce 2 focal length is equal to, menene r na suka baka? Sun baka r a matsayin 24 cm, sai ka ce 24 cm. So dividing both sides by 2 domin ka samu f constant, dividing both sides by 2, kaga wannan zai tafi da wannan, f ya zama subject. So 24 divided by 2 kaga kana da 12 cm. So yanzu ka samu focal length naka a matsayin 12. Kaga yanzu zamu iya zuwa nan sai mu ce is 1 all over focal length ya zama 12 is equal 1 over u, suka ce mu nema ko, so bamu da u sai mu dawo da shi 1 over u plus 1 over, menene v namu gashi is 4 cm, so 1 over 4. So abin da kake nema is u din nan, ko ba haka? So zai mu dauke plus 1 over 4 daga nan. So kaga za mu samu 1 over 12. So kaga ka dauke wannan daga nan yanzu ka dawo da ita guri ka nan, bayan nan kaga akwai plus a gabanta, so plus din zai koma mi minus. So kaga da minus 1 over 4 minus 1 over 4 is equal 1 over u. That's ka bar 1 over, mun bar wannan 1 over u din daga hannun dama, ko ba haka ba? So me abu na gaba, ba mu share nan baki da. So yanzu tun da muna neman LCM, yanzu mu gwada wani dabara. Kaga daga ƙasa muna da 12, muna da 4, ko ba haka ba? Kuma daga tsakiyar su minus ne muke da shi. So kaga sai mu ce wannan 12 da ke ƙasa da wannan 4 din mu yi multiply nasu da fari. Kaga daga sama za mu ce 12 times 4, wata an gane? So all over muna da 12 a ƙasa, muna da 4 a ƙasa, amma me a tsakanin su minus. Yanzu sai mu ce divide by 12 minus 4, fata an gane? So kaga da wannan 1 over u ne, amma da zaran kai wannan dabaran ba ta zama 1 over u ba, za ta koma u kai tsaye over 1, u over 1. kaga abin ta juya sama da ƙasa. So in kace 12 times 4 yanzu kana da me? Kana da 48. So kaga yanzu kana da 48 over, an kace 12 minus 4 kaga kana da 8. So is equal to, kaga wannan u over 1 is same as u, so 48 divided by 8 kaga da 6. So yanzu 6 is equal to 6 cm kenan is equal to u, ko kace u is equal to 6 cm. So a takaice mun samu u namu, fata an gane. Allah ya samu dace.